The question was the link between the 4 antidotes and the 4 object of for the placement of attention, the 4 mindfulness on the 4 objects. You know, all of them are antidote. Yes. Okay. First, we need to understand that meditation, both the calm abiding meditation and Vipassana meditation, are antidotes for different types of mind, concept, emotions. Okay. All the Dharma practice that we do are antidote. Yes. So now this morning, when I mentioned about different antidote for different emotions, you know, they come under this category of calm abiding only, calm abiding meditation, meaning it will help you to settle your emotions, but it will not completely uproot the emotions. Now, there's 4 kinds of mindfulness. Is called, you know, analytical meditation, and this meditation is the Vipassana meditation. 4 kinds of mindfulness is the method. Through this method, you gain Vipassana. And this Vipassana is the wisdom, I said. Yes, it's a wisdom, and it has the power to uproot the emotions. It does not only subdue it, but it completely uproots the emotion, the ego, everything. So this is what brings about enlightenment. If I want enlightenment, we have to depend on Vipassana meditation. Yes. La méditation du calme mental que j'ai présentée, les méditations que j'ai présentées ce matin, qui font correspondre une émotion perturbatrice à une antidote en particulier, sont des méditations qui font toute partie du calme mental. Mais de manière générale, tous les dharmas sont des antidotes. Tous les dharmas sont des antidotes qui correspondent aux différentes émotions que l'on peut connaître, aux différentes formes d'agitation mentale, aux différentes afflictions perturbatrices que l'on peut connaître, comme je disais ce matin. Et en cela, toutes ces méditations font partie du calme mental. La méditation du calme mental aide à placer son esprit, à poser ses émotions, mais non pas à déraciner, à couper la racine des émotions. Le placement de l'attention au plus près des 4 objets, c'est une méditation de type Vipassana, une méditation analytique de type Vipassana. C'est par cette méthode que vous atteignez le niveau de Vipassana. Et cela a le pouvoir, alors non pas de totalement éradiquer les émotions, mais de permettre de les atteindre à la racine. Et il est nécessaire, si vous souhaitez atteindre l'éveil, si vous vous engagez sur le chemin pour atteindre l'éveil, de s'engager dans la méditation de Vipassana. All right, so I think we'll continue now. We briefly went through the first mindfulness, which is the mindfulness of body. So the body is the object. We analyze body. This is what we went through. Now, the second object of mindfulness is feeling. It's called mindfulness of feeling, which means we are meditating on feeling. We're trying to understand feeling. So feeling is the object, and we are using our wisdom to analyze it. The nature of the feeling, the characteristics of the feeling is the object of analysis. You examine that. Le deuxième objet de placement de l'attention, ce sont les sensations. Ici, nous méditons donc sur les sensations.
l'objet d'analyse, ce sont les sensations. Donc, nous utilisons notre sagesse afin d'analyser la nature et les caractéristiques de cet objet de placement de l'attention que sont les sensations. You know, we say feeling, but I think experience is a better word, right? Traditionally, Thorwa, then we say feeling. It's not wrong translation. I like to think more as an experience. And I think it's actually very practical for us because from general common point of view, we are not able to really, you know, see our experience correctly many times we are not, you know, able to perceive them the right way. So the mindfulness and awareness, these are the potential of the mind. Okay, it's actually, they're not two different things, but they are these two different potential in the mind that has the potential to recognize the characteristics of the experience that you're going through. Right now, we are going through some kind of experience, correct? When I say something, you hear something, you understand something, all this is experience, right? So the mindfulness and awareness, that state of the mind has the potential to distinguish that, you know, very well, actually, so to speak. This is the meaning of, let's say, analyzing it. So when it comes to the experience, I think we cannot exactly put them into categories like 1, 2, 3, so to speak, because it's, you know, multiple, and it's, let's say, limitless experiences are there, so to speak. So therefore, to make it easy for us to analyze them, then from the feeling point of view, we categorize that into 3 categories. You know, we say, oh, there are 3 kinds of feelings, for example. Yes. Yeah. On traduit le tibétain tsolwa par le terme sensation. La traduction n'est pas fausse, mais c'est vrai que j'aime mieux utiliser le terme d'expérience. Je préfère ce terme car il est peut-être plus pratique pour nous, plus proche de ce que l'on expérimente. D'un point de vue général, nous ne sommes souvent pas en mesure, pas capables de percevoir de manière correcte, de la façon juste, nos expériences. Il y a donc deux qualités de l'esprit qui sont à la fois l'attention et la vigilance. C'est là le potentiel de l'esprit. Et grâce à ce potentiel, nous sommes en mesure de reconnaître les caractéristiques de l'expérience. Le fait d'entendre, le fait de voir quelque chose, tout ceci, ce sont des expériences. Donc l'attention et la vigilance sont bien ce potentiel de l'esprit qui va nous permettre de nous livrer à l'analyse de ces expériences ou de ces sensations. Il est difficile en réalité de mettre les expériences dans des catégories, catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, parce que le domaine de l'expérience par nature est sans limite, est illimité. Mais afin de rendre plus facile l'analyse, néanmoins, dans l'enseignement, les expériences sont organisées en 3 types. Now, you know, again, from the Theravadan point of view, I shouldn't actually say Theravadan, but anyway, yes, this point of view, I mean, the Pali, you know, books, the Satipatthana, when they teach, you know, mindfulness of the feeling, it's more simple, I think. It's very good, actually, because it's really about observing it, less of analyzing, more of observing it, correct? There's a difference when you analyze, when you observe it. So I like that also because I think it's very useful for us, for all of us. When we observe our feelings of happiness, of sadness,
of just general common feeling, which is neutral, right? It help us to, have better understanding of the feelings, because sometimes we really don't understand the characteristics of the feeling. But when we observe, then we understand the characteristics better, because it has lots of characteristics to it. When we feel it, we don't feel the characteristic. I think we just feel the, the whole as a whole, actually, in entirety. We're not able to see the details, so to speak. So when we observe, then there is more detail, right? There's more detail to that feeling, to that thought. So that's more of the observing part of it. So this is helpful in the sense of realizing, the nature of the feeling, actually, what it is really about, so to speak. So it's more like seeing, the truth about the feeling. Dans la tradition Theravada, bon, c'est vrai que je ne devrais pas utiliser ce terme, je devrais plutôt dire dans les ouvrages en pali, notamment dans le Satipatthana, lorsque l'attention est enseignée, c'est beaucoup plus simple, et ça me semble très bien. Il y a moins d'analyse et plus d'observation. C'est une manière que j'aime d'enseigner à ce sujet-là, car c'est vraiment utile pour nous lorsque l'on observe les sensations. Lorsqu'on observe les sensations, il y en a de différents types, des sensations de bien-être, des sensations de peine ou de tristesse et des sensations de type neutre. Et l'observation aide à mieux comprendre la sensation, car parfois la sensation elle-même est mal comprise. Donc l'observer permet de mieux la saisir. Quand on expérimente la sensation, souvent on la reçoit comme un tout, on la vit comme un tout. On ne l'appréhende pas sous sa forme détaillée, on ne l'appréhende pas dans les détails. D'où l'importance de l'observation. Donc ça, c'est pour la partie vraiment, le fait d'observer la sensation. Et cette observation permet ensuite de réaliser la nature. L'observation permet de réaliser la nature des sensations et d'en connaître la réalité. Now, from Abhidharma point of view, like I said this morning, the specific characteristics, for example, the specific characteristics of the joy, happiness, one would feeling, right? It has many characteristics to it, like there is attachment, there is joy, but that joy has its own characteristics. It's about observing all of them, I guess, observing the characteristics of the joy, of the attachment. There is even, the sense of self. So many are there. It's called specific characteristic. Or it actually means just trying to really understand the feeling itself, the joy itself. What is joy? So the question is, what is joy, correct? Now we analyze that feeling of the joy. What is joy in that feeling, in this experience? It's an experience, but in that experience, what is joy exactly? Let's say the first moment, second moment, or third moment in that case, because mind doesn't have physical. So we always have to think moment-wise, the first moment, the second moment, so to speak, and the relation of that. So it becomes more subtle. Now you can see the body is easy, it's more physical, so it's more gross. But when it comes to the feeling, it's more subtle because it's the mind. It's a mental state. In this way, now here we are analyzing. It's more of analyzing and less of observing, correct? I understand it that way. Because we're really being very rational. We're analyzing every characteristic. But when we do that, then we understand the characteristic less.
it means characteristic. All the phenomena are lack of any kind of characteristics in reality. And this is why it's emptiness. It's emptiness. So when we are able to see how feelings like joy through analytical meditation lack a true characteristic, there is no true characteristic, and it is true there is no true characteristics, then what happened? It is without any characteristics. So if it is without any characteristics, then it's without any feeling or emotions, and that's emptiness. Really, it's actually empty of that. Du point de vue de l'Abhidharma, ce matin, nous avons évoqué le fait que les phénomènes étaient constitués de caractéristiques spécifiques. Lorsque l'on va prendre l'expérience de la joie, de la sensation de la joie, celle-ci est constituée de plusieurs caractéristiques qui peuvent être notamment l'attachement, la joie elle-même qui a ses propres caractéristiques. Il va s'agir de toutes les observer. Il y a également un certain sens du soi ou de l'ego dans cette joie. Toutes sont donc des caractéristiques spécifiques. Il s'agit ici de comprendre ce qu'est la joie. Maintenant, on est davantage dans l'analyse. Qu'est-ce que la joie? On va parler du premier moment, du deuxième moment, du troisième moment. Ici, comme on se situe du point de vue de l'esprit, on analyse quelque chose qui relève du domaine de l'esprit. On n'est pas donc dans la forme physique, dans la forme du corps, par exemple. Donc, on va parler en termes de moments. Et on va essayer de lier les différents moments qui vont être identifiés. Lorsque l'on analyse le corps, par exemple, on est dans une forme plutôt grossière. Alors que lorsqu'on analyse l'esprit, on est dans la forme subtile. C'est pour ça qu'on est en train de parler de moments, premier moment, deuxième moment, etc. Donc, à cette étape-là, on est moins dans l'observation, mais on est plus dans l'analyse, plutôt dans une manière rationnelle d'aborder toutes ces caractéristiques. Les caractéristiques en tibétain, c'est tsani. Tsani, si on le traduit littéralement, tsen, ça veut dire le signe, quelque chose qui caractérise. Et ni, ici, c'est tsani, c'est le signe spécifique, ça veut dire le signe spécifique, quoi. La caractéristique spécifique. Tous les phénomènes sont composés de différentes caractéristiques. La joie, ce n'est qu'un exemple que j'ai donné, mais il n'y a pas de caractéristique qui en soi soit véritable. Et donc, si les sensations sont dépourvues de caractéristiques véritables, alors nous nous retrouvons à nouveau dans ce qu'on appelle la vacuité. Alors, il s'agit de la vacuité, c'est une caractéristique véritablement existante en soi. Again, we have to bear in mind that when we are talking about analytical meditation, vipassana meditation, we are speaking from the absolute point of view. Really, otherwise we will mix it, then it will be very difficult. So from the point of view of absolute point of view, correct? Then yes, it's emptiness, correct? So therefore, in emptiness, like in Heart Sutra, it says, in emptiness, there is no form, no feeling, no perception, no eye, no nose, no tongue, no body, all that, remember? Also, there is this line in Heart Sutra that says, phenomena are without characteristics, without the nature arising, without the nature ceasing. These are actually very powerful words, and that is to whom that kind of realization happens is to the individual who is in meditative state. Like we talk about, two states, the meditative state and the, post-meditation state, meaning a state when you're not meditating, correct? So Nyamsha and Jetha is the word. When we are talking about emptiness and all that, this is from the point of view of meditative state. Bodhisattvas on this bodhisattva bhumis, when they are in this state of meditation, an absolute state,
This is when they experience this absolute nature, correct? So Nyamcha state. But then when they come out of their meditation, and then when they go about their everyday activity, then they see everything as an illusion-like. And this is when they perform their activity of the 6 paramitas, correct? They go around, teach everything. So then that is a wisdom influenced by the meditative state, you know? So therefore they see everything as an illusion, so to speak. So if you don't, you know, separate this, like I said this morning, then we will be mixing them up. Then it will be difficult to understand why it is that. So here also, when it is said that from the feeling point of view, right? As soon as we use logic, as soon as we start examining the object, that's analytical. And when you do that, it loses its ground, because there is no ground, there is no true ground to that. And this is how, through analytical meditation, we reach to this absolute nature of the phenomena, which is emptiness, or which is without any characteristics of whatsoever, so to speak. Yes. Il faut garder à l'esprit le fait que lorsque l'on parle de méditation analytique, nous nous trouvons du point de vue de la réalité absolue ou de la réalité ultime. C'est pour cela que l'on parle ici de vacuité. Peut-être avez-vous à l'esprit également le sutra du cœur dans lequel il est dit « il n'y a pas de forme, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de perception, pas d'yeux, pas de nez, etc. » Et que le texte dit également que les phénomènes sont sans caractéristiques. Ce sont des mots très forts qui sont employés ici. Et cela permet également de ne pas rester bloqué dans un état méditatif. Comme vous savez, il y a 2 états. Il y a l'état méditatif, l'état de samadhi, et l'état post-méditatif, lorsque l'on sort du samadhi. Et lorsque l'on parle de la vacuité ici, nous nous plaçons du point de vue de l'état de samadhi. Lorsque les bodhisattvas sont entrés sur les différents bhumis et qu'ils sont en samadhi, ensuite c'est lorsqu'ils vont sortir de leur samadhi qu'ils vont s'attacher à accomplir les 6 qualités transcendantes, les 6 paramitas, et à œuvrer pour le bien des êtres. Donc il est vraiment important de séparer les points de vue ultimes et relatifs. Si l'on mélange les deux, ça devient difficile de comprendre vraiment le sens de ce qui est enseigné. Donc dès que nous utilisons la logique, dès que nous examinons les objets, il faut bien garder en tête qu'il s'agit d'une méditation analytique. Et la méditation analytique fait ensuite perdre en quelque sorte à l'objet son sol. Elle permet oui, l'objet perd en fait son sol en ce qu'il n'y a plus rien qui retient la perception que l'on avait. Donc on atteint vraiment ainsi la nature des phénomènes et on peut saisir le fait que les phénomènes sont sans caractéristiques. Okay, so then it's actually same with the rest of feelings. So same way of analyzing them, right? We try to analyze the characteristics of, let's say, joy. Then now, if it is suffering, then we try to analyze the nature of the suffering, the characteristics of the suffering. Same with the neutral state of thought or mind. So we again analyze that, what is that neutral characteristics of the thought. So any feelings, you know, or experience that we experience, the 2 ways of doing that. One is the way of analyzing it. The other is, you know, observing it, correct? Observing it. I think first it's good to observe them. If we are able to do that, because we are usually not able to observe them. One reason I think is because, you know,
there are different layers of these emotions I'm thinking, the experience, there are many different layers, correct? We only see the surface of it. Really, when we say I'm happy, we are really talking from the surface point of view. We're not going so much deep into this, how I understood, teaching. So when we analyze that, we're able to get more into, into the depth. And so we see more of that, so to speak, more recognition of the nature, the characteristics of that feeling. So yes, observing is helpful because then we are able to identify them. It's about identifying the details of that. So I think that's also good because then we'll have less confusion. Along with the feelings, there, of course, there's always confusion, correct? And this is why we are not able to see these characteristics. It means there was a confusion. Confusion here does not mean you're confused about your feeling. You're not. But you don't see in depth. So that's because of the ignorance, the confusion that is there, so to speak. So observing helps to, cut through that layers and layers of, let's say, characteristics to them. And then I think we'll get to this level of analyzing, so it's just a thing that I thought is how it may work, because we first need to, build this foundation to analyze it, so that foundation is observing. You build the foundation, and once when it is stabilized, day after day after day after day, and then I think the analytical part of that is a very natural process. It's a process that happens very spontaneously. You don't really have to say, oh, now I have to analyze, I'm thinking. It's just very spontaneous process of that. So, so yes, both are, let's see, these two are connected from that point of view. On va fonctionner ensuite de la même manière avec les autres sensations. Après que l'on ait examiné les caractéristiques de la joie, on va examiner celles de la souffrance. Quelle est la nature de la souffrance? Quelles sont les caractéristiques de la souffrance? Et puis ensuite, avec les sensations de type neutre, qu'est-ce que la neutralité de la sensation qui est expérimentée? À chaque fois, pour toutes les expériences, toutes les sensations, il y a deux manières de les traiter, du point de vue de l'analyse et du point de vue de l'observation. Et je pense qu'il est bien de commencer en premier avec l'observation parce que justement, nous n'en avons pas l'habitude. Une émotion comprend différentes couches en quelque sorte. Et souvent, on ne voit que la surface de celle-ci. On dit « je suis heureux ou joyeux », mais lorsque l'on dit cela, on n'examine pas profondément sous la surface la sensation qui est expérimentée. Il est nécessaire de reconnaître vraiment les caractéristiques de cette sensation. Et pour observer, pour identifier les détails, eh bien, on a besoin de moins de confusion. Il y a toujours de la confusion, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec cela? Et c'est ce qui nous empêche de voir les caractéristiques. Mais on peut réduire cette confusion. Ça ne veut pas dire, lorsque je parle de confusion, que l'on est confus quant à ce qu'on ressentirait. Mais c'est juste que l'émotion en particulier, la sensation en particulier, n'est pas vue en profondeur. Les couches plus profondes de cette émotion ont besoin d'être examinées également. Et là, donc, on arrive au niveau de l'analyse. Je vous explique cela simplement pour que vous compreniez un petit peu comment cela marche. On a besoin de construire une fondation, une base, et une fois que celle-ci sera stable, on peut ensuite s'engager sur la partie analytique.
du travail à faire. Et je pense que lorsque la base sera assez stable, eh bien, la partie analytique va venir comme un processus assez naturel. Il n'y a pas besoin de dire, bon, bah, là, j'ai fait l'observation, maintenant, je passe à l'analyse. Non, les deux sont connectés et donc, naturellement, la partie analytique s'enchaîne de manière naturelle. You know, the suffering part, I have to explain a little bit because in the joy, we don't really talk about different characteristics, or we don't talk about different categories. We always say Soradeva, we don't say this and that. But when it comes to the feeling of suffering, then usually we talk about three kinds, right? First, suffering, just normal suffering that we experience. It can be from headache, it can be from flu, COVID, or anything actually. This common suffering that we experience in our world, that's suffering. The other suffering we experience is we experience suffering through change, correct, in our lives, ups and downs in our life. So it is a suffering that was caused because of a change happening in your life, so to speak. So that's named as, suffering of change, so to speak. And the third one actually is a suffering, that we experience because of the conditioned nature of these phenomena. That the third one actually is very vast. It says one of the reasons there is suffering is because everything is conditioned. So when we say everything is conditioned, it has a great meaning to that. What does it mean by being conditioned? It means everything depends on so many things. You need so many conditions, so many causes. When they come together, things appear. It's condition, we call it. Duce actually is anyway. So now you understand that conditioned existence are nature of change, correct? There are no existence that are not conditioned. Anything that's conditioned changes every second, every moment. There is no moment when it is not in the transition moment at all. We can know from our mind or from our body. That's called aging. For us, it's called aging, correct? So it happened every moment, every second. We did not become old out of blue. We all know that, There was a process. We were all very young. We were all a kid. Everybody was young at one point of time. Then we grew slowly. It's a process with the body, with the mind. Change is inevitable, correct? Those kind of things are inevitable. That is named as suffering, actually, in Buddhism. I like that part very, very much. It's because we don't see, or we are not able to see how, because we are conditioned, we have suffering, because we have bigger problems. So because of the previous two problems, so we sort of miss that because of conditioned, actually these former two suffering happened. Dans la joie, on ne parle pas beaucoup de caractéristiques différentes. On va utiliser en tibétain l'expression Tsorwat Dewa, c'est-à-dire une sensation de bien-être. Mais lorsque l'on en vient à la souffrance, il y a plusieurs types de souffrance, comme vous le savez. Il y a 3 types de souffrance. On parle de la souffrance au sens commun, au sens général, qui va être la souffrance de la souffrance. Ça peut être un simple mal de tête, ça peut être souffrir du Covid ou autre. On parle également d'un deuxième type de souffrance qui est la souffrance du changement. C'est les up and down dans votre vie, c'est les hauts et les bas de votre vie. Quand on connaît le changement dans sa vie personnelle, par exemple. Et ensuite, il y a un autre type de souffrance, le 3e type, qui est la souffrance que l'on expérimente à cause de la nature conditionnée des phénomènes. L'une des raisons pour lesquelles il y a la souffrance, c'est car
tout est conditionné. Tout dépend de temps et de temps de conditions. Tout requiert beaucoup de causes afin d'exister. Ce qu'on appelle en tibétain duche, c'est ce qui est conditionné. Et tout ce qui est conditionné, tout ce qui est dépendant est souffrance, car il y a un changement. Tout ce qui est conditionné connaît le changement. Alors, à notre niveau, on va appeler ça le vieillissement. Mais le vieillissement ne nous vient pas d'un coup. On ne deviendrait pas vieux comme ça d'un coup. On a tous été bébés, jeunes, et on a pris de l'âge. Et donc, le vieillissement, c'est vraiment petit à petit. C'est un changement permanent. Lorsque l'on parle de la souffrance dans le bouddhisme, et c'est une partie que j'aime beaucoup des Khempo, ce troisième type de souffrance est vraiment intéressant car c'est un type de souffrance qu'on ne voit pas de manière évidente car on est comme aveuglé par les deux précédents types de souffrance, la souffrance de la souffrance et la souffrance du changement. Donc en fait, on rate le troisième type de souffrance à cause des deux précédents types de souffrance dans notre perception. So this morning, I said that, there are these misconceptions regarding these four objects, the form, the feeling. So the misconception regarding the feeling was that we take feelings as the characteristics of joy, correct? So here, when we analyze that, we come to know that there is no feeling which do not, include suffering. So therefore, it means that if it is a feeling, it has suffering in it actually, because of the conditioned nature to that. This one is really difficult to understand. I'm saying this, but it's hard to understand because it's very subtle, It is said that, in the meditation books, we talk about, subtle mind and gross mind. And this is spoken from the point of view of a meditator, right? From a meditator's point of view, when they analyze the feeling, they are able to understand that. We don't. So Atisha, I think it's Atisha, he gives this very, very fine example. For example, he says that if I place a hair on my palm, I won't feel it because my palm is very, hard and very rough, so I won't feel it. But as soon as I place that into my eye, I feel the sense. It hurts my eyes just like that. So he says that ordinary people are like the palm of the hand. They can't feel it, the subtle things, because they have bigger problems, so they don't feel it. But the realized beings, those highly realized beings, they are sensitive to that. And this is why they are able to peel every layer of the emotions and suffering, and that's how they get out of the suffering, correct? That's how they eliminate suffering from the root. Another example they usually give is example of, one that very famous is they say, like when you have toothache, it's very, very painful, but at the same time you have a headache. You don't realize that you actually have a headache because this was too painful. But when this pain slows down, when it becomes less and less and less, you realize you also have a pain actually in your head too, but it was there all along. So in the same manner, these feelings, these different layers of suffering or feelings are always there, which we do not realize. So the misconception, this is why it says when we analyze, when through the wisdom, we are able to understand, these very subtle nature of the suffering, correct? It's actually about that. Conditioned suffering is the most subtle nature of the suffering. So yes, so we need wisdom for that. Ce matin, nous avons évoqué les conceptions erronées qui concernent les 4 objets de placement de l'attention. Nous avons d'abord parlé de l'objet de la forme physique ou du corps, de l'objet à présent des sensations. Les sensations
en quoi notre analyse des sensations, enfin, en quoi notre perception en est erronée, eh bien, elle est erronée parce qu'on les prend comme étant de la nature du bien-être. On comprend les sensations comme étant de la nature du bien-être. Or, l'analyse montre qu'il n'y a pas de sensation qui n'inclut la souffrance. Ici, la sensation n'est pas perçue telle car la souffrance est de nature subtile. Dans les ouvrages qui portent sur la méditation, il est question de deux esprits ou de deux esprits, un esprit qui serait de nature subtile et un esprit qui serait plutôt de nature grossière. Lorsqu'ici, il est question de l'analyse des sensations, on part du point de vue du méditant, du pratiquant réalisé, qui lui est en mesure de comprendre le troisième type de souffrance, qui est la souffrance la souffrance qu'on expérimente à cause de la nature conditionnée des phénomènes. Atisha prend un exemple qui est parlant. Il explique que cette souffrance due à la nature conditionnée des phénomènes, elle est, pour les êtres ordinaires tels que nous, elle est comme un cheveu qui serait posé sur la paume de la main. La paume de la main, c'est quelque chose de dur, d'épais, où donc la sensibilité est moindre. Donc un être ordinaire ne va pas percevoir ce troisième type de souffrance. Alors que pour un pratiquant réalisé, ce troisième type de souffrance, ça serait comme un poil qui serait posé sur son œil. Donc, ça fait mal, c'est un endroit très sensible. Pourquoi les êtres ordinaires ne réalisent pas, ne comprennent pas le sens de ce troisième type de souffrance? Car ils ont des plus gros problèmes, des plus grosses difficultés à traiter. Et les êtres réalisés, eux, perçoivent ce troisième type de souffrance, la souffrance conditionnée, donc ils peuvent éliminer réellement et complètement la souffrance. Il y a un autre exemple qu'on peut prendre, qui est pris assez fréquemment, c'est celui d'une personne qui aurait à la fois une rage de dents, à la fois un mal de dents très fort et à la fois un mal de tête. Le mal de dents consiste en une souffrance bien plus importante que le mal de tête, donc quand bien même les deux sont concomitants, je ne perçois que le mal de dents que j'ai. Et progressivement, quand le mal de dents diminuera, je réalise que j'ai mal à la tête également. Pourtant, les deux sensations de souffrance étaient concomitantes dans le temps. Mais à cause de notre focalisation grossière, nous n'avons vu que la souffrance la plus importante. Et c'est donc le même fonctionnement en ce qui concerne le troisième type de souffrance. Et c'est ce qui conduit à la conception erronée quant à la nature des sensations. Nous avons donc véritablement en réalité besoin de sagesse pour comprendre la nature subtile des sensations. Et cette sagesse va nous aider à comprendre vraiment la nature de la souffrance conditionnée. Donc, nous avons besoin de sagesse. From the Buddhist perspective, samsara, correct? Korva, the samsara. I don't think we see all the feelings are suffering. We usually say samsara. In samsara, there is only suffering. So I think common people think Buddhist outlook for samsara is very negative. They say, oh, samsara is bad, it's full of suffering. But in the teachings, you find this. Imagine samsara without feelings, right? So when we say samsara, actually we are referring to our experience in our life, correct? If you take out your experience, there's nothing. So it's not really the universe, the world, actually, that matters so much, because what are they going to do? Nothing. I mean, without your experience,
There's nothing, right? So I like this actually in the sense, it really makes sense. So therefore, in Buddhism, when we say, oh, samsara, we're not exactly talking about the physical world, correct, at all. Whatever is going on in your head is actually your experience. So when you analyze whatever is going on in your head, you realize, really, you understand that, there actually is a very subtle layer of, we can call it suffering, but it does not mean you are in pain, actually. You don't have to be in a pain in this case. It's like underlying sickness, perhaps, correct? There are lots of underlying sickness. Until they manifest, there is no pain. But when they manifest, then there's the pain. But they are there underlying all the time. We get sick, that they're underlying all this underlying stuff. In the same way, it actually, when it says that or suffering, it's talking about those mental impressions of our that are there underneath, which have not yet met with condition, correct? But when they meet with condition, boom, just in that very moment, we actually experience them. So you can see it's spoken from very subtle point of view. When we talk about the last suffering, we call, well, the suffering from the conditioned existence, correct? So yes, this is, there is this term like we hear, correct, Nginjung in Tibet, we call it, which means renunciation is the word we are actually using. In my understanding, when we do this kind of meditation, actually all of this meditation, but especially I think when we do this meditation on this feeling, this has the power to generate that renunciation in oneself, right? But this renunciation has, also it is, induced with compassion too. It's not a sadness, actually. It is a sadness, but that sadness is there because of compassion. When we realize the existence of suffering, you feel compassion, correct? So the sadness you had is not because you are in pain, but because you have compassion to yourself, to other people. But at the same time, you feel sad. There's a different type of sadness, correct? It's Choshe, those are the words we actually speak about. I mean, I just brought it up, so that we, understand that there are different benefits in this, actually. If we did benefit, then there are so many other benefits also, as in, like, if I did truly experience renunciation, then I will develop this ability again to let go. I always say renunciation means the ability in your mind to let go, actually, so to speak. So one never know, what kind of realization and experience one gains by doing this meditation, of the mindfulness, actually, so to say. Yeah, so it really can lead you to this different, let's say, stages of the realization. So, if I experiment renunciation, what do I let go? You will be able to let go. Let what I am anything. able to, anything. Let go is usually attachment. Yeah, okay. Ok. D'un point de vue bouddhiste, nous parlons de ce qu'on appelle kolwa en tibétain, le samsara. On ne peut pas dire que toutes les sensations sont souffrance, mais le samsara lui-même est souffrance. Donc pour les êtres, pour les personnes qui ne sont pas bouddhistes, souvent elles se disent mais c'est quelque chose de très négatif, de percevoir tout sous l'angle de la souffrance, de dire que tout est souffrance. Mais est-ce qu'on peut imaginer un samsara où il n'y aurait pas de sensation, pas de souffrance?
En fait, ici, ce qu'on veut dire par le samsara et souffrance, ce n'est pas le monde qui nous entoure qui est important, mais c'est notre expérience, l'expérience que nous-mêmes nous faisons du monde, l'expérience qui en est faite de ce monde. Et alors là, ça fait vraiment sens. On ne parle pas tant du monde extérieur que de ce qui se passe dans notre tête en réalité. On peut parler de notre environnement extérieur, on n'a pas besoin d'aller mal de ce point de vue-là, mais par exemple, prenons un exemple, il y a de nombreuses maladies qui sont en sommeil, on peut dire, et il suffit que les conditions soient réunies et alors la maladie peut se manifester. Eh bien, c'est la même chose pour ce qui est du domaine de la souffrance. Ce matin, lorsque nous parlions du schéma mental ou des impressions en tant que des habitudes mentales que peut avoir un individu, lorsque les conditions sont réunies pour que ces habitudes mentales s'expriment, sortent, bien elles surviennent. C'est un peu la même chose pour la souffrance. Lorsque les conditions sont réunies, alors la souffrance va être expérimentée. Donc ici, il faut garder à l'esprit que nous nous plaçons du point de vue subtil. Le troisième type de souffrance est appelé aussi souffrance de l'existence conditionnée. On parle aussi beaucoup dans le bouddhisme de Nyenjong en tibétain, c'est-à-dire l'habilité la capacité à renoncer, la qualité de renonciation. Et lorsque l'on s'attache à faire ce type de méditation, du placement de l'attention, ça a le pouvoir de générer chez nous la renonciation. Et celle-ci va également générer à son tour la compassion. Il est possible que nous expérimentions de la tristesse, mais alors c'est de la tristesse que l'on va expérimenter par compassion après avoir compris la nature de la souffrance de l'existence conditionnée. C'est pas être triste pour être triste comme ça, mais c'est de la compassion qui va naître de notre compréhension de ce type de souffrance, la souffrance de l'existence conditionnée. J'explique cela juste pour que vous compreniez qu'il y a différents types de bénéfices que l'on peut tirer de cette méditation. Il y a d'ailleurs énormément de bénéfices, de bienfaits à cette méditation. Si j'expérimente la renonciation, eh bien, je peux laisser les choses aller. Je n'avais pas très bien compris, donc je redemandais à Khempo, qu'est-ce que je laisse aller quoi exactement? Tout, je peux tout, je peux me défaire de la saisie à l'égard de tout. Et ce que on ne sait véritablement jamais finalement ce que l'on va gagner à cet exercice de ce type de méditation, cette méditation sur l'attention. Et il y a différents niveaux également de méditation qui peuvent être atteints. Okay. Now, the mindfulness of mind. Again, it's actually similar, very same way of analyzing. First of all, we need to know so specific, characteristics of the mind. According to Abhidharma, well, they're different, according to different sources. There are different numbers of the consciousness. Commonly, we would say 6 consciousnesses, right? I mean, 6 types of consciousnesses are there. So eye, ear, nose, tongue, body, and the mental consciousness is 6 consciousness. Some of the schools, like Yogacharya, not all the yoga, but some Yogacharya schools, they also, present 8 consciousnesses. So it depends, actually. So
Again, it's same, we analyze the character, each particular characteristics of the mind, so to speak. Eye consciousness, ear consciousness, nose and body, and mental consciousness is you analyze their characteristics. Then also when it comes to we usually speak about mind, the primary consciousness, and the mental factors. So the primary consciousnesses are 6 or 8, then mental factors, there are, we count 51 mental factors, so to speak. It's a lot to talk, but anyway, it's just giving you a general idea actually about that. Analyzing these characteristics of that. I think especially analyzing the mind, when we say, usually we are analyzing the mind, which is the 6th mental consciousness. Why? No, On en vient à présent à l'attention qui porte sur l'esprit. Le type d'analyse est le même. En premier, on doit connaître les qualités, les caractéristiques de l'esprit. Souvent, on parle de différents types de conscience, de 6 types de conscience, la conscience visuelle, la conscience auditive, olfactive, gustative, tactile et le mental. Dans certaines écoles, comme l'école du Yogacharya, on parle de 8 types de conscience, donc ça dépend. Et à nouveau, on va analyser les caractéristiques de l'esprit, donc les caractéristiques de l'esprit du point de vue de la conscience visuelle, etc., jusqu'à la conscience jusqu'à la métaconscience en fait. Et en général, on parle de l'esprit, mais également de 21 facteurs mentaux. Alors, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais c'est juste pour que vous puissiez avoir une idée générale de la question. Donc, venons-en à l'analyse de l'esprit à présent. Do we need break? We can do a break actually. If you need like 5 minutes of break. 5 minutes de pause. Have some fresh air. Pour avoir un peu d'air frais. Okay, good. It's good. Un gâteau. Merci, tu nous as Merci, tu nous as She's very busy, always recording all the time. So, mindfulness of mind. So mind is the object, and we're analyzing the mind, especially the mental, mental mind stream. This actually is very interesting because, in Buddhism, we talk about rebirth, correct? So the one that is born again and again, our body cannot be that, and it's understood. So what is it that is born again and again? So the answer is mind, correct? Mind is the one that goes from lifetime to lifetime to lifetime. So when we die, the sense consciousnesses, they also die, so to speak, that when I die, all of my sense consciousnesses at the time of my death, they all cease to exist, correct? So what is left? The mental consciousness, right? Mental consciousness left. So this mental consciousness, along with all the mental impressions, is the one that goes through the bardo. Let's say when I die, simply speaking, I go through the bardo. Then in the bardo, then I am conceived somewhere, right? So when I'm conceived, I'm born again. Actually, conception is when you're really born, so to speak. That's birth. But we count our birth when we are born from mother's womb.
when we are already 9 months old, actually. So they can, anyway, it's just a way of saying that. Here, the ground of our clinging, right, of me is a mind. And that mind, commonly speaking, is this mind or the sixth mental consciousness. If you give an example, sixth mental consciousness. Like I said before, there are also some other schools in Chitramatrin school who also talk about 8 consciousnesses. So the 7th consciousness is called afflicting emotions. And the 8th consciousness is the ground consciousness, we call Kunshi Namshi. According to them, then the ground consciousness is the one that, travels around, migrates from lifetime to lifetime anyways. So in this case, it's not about that, but in this case, when we're analyzing the mind, this is the mind that we are analyzing, actually, so to speak. What is it exactly, So specific characteristics of the mind, moment by moment, so to speak, is how you analyze that. À présent, donc, l'objet d'attention, c'est l'esprit. Et plus particulièrement, le courant de l'esprit. Dans le bouddhisme, on parle de la renaissance. Et si on renaît, eh bien, forcément, si on reprend un corps, on ne reprend pas le même corps. Et c'est donc qu'il y a l'esprit qui va migrer et qui va reprendre naissance de vie en vie. Et quand je meurs, donc mon corps meurt, connaît le processus de la mort, mais également, qu'est-ce qui meurt? C'est les consciences des sens, les consciences sensorielles. Et ce qui va aller dans le bardo, c'est la métaconscience. Ensuite, je suis conçue quelque part, et puis je vais reprendre naissance 9 mois plus tard, par exemple, si c'est dans un corps humain, dans l'utérus d'une mère que j'ai pris naissance, bien 9 mois plus tard, je vois le jour. En fait, l'esprit, c'est la base, c'est le sol, en quelque sorte, de la saisie du soi. C'est cette métaconscience. Dans l'école Chittamatra, il est question de 8 consciences. La 7e conscience, c'est la conscience des émotions perturbatrices. Et la 8e, c'est la conscience de base, qu'on appelle en tibétain Kunshi Namshe. Et la 8e conscience, eh bien, de leur point de vue, donc du point de vue de Chittamatra, c'est celle qui va voyager de vie en vie, celle qui va migrer en fait. Donc dans ce cas, lorsque l'on analyse l'esprit, qu'est-ce exactement qu'est l'esprit? Ce qu'on va se poser comme question, on va se demander quelles sont les caractéristiques spécifiques de cet esprit. Eh bien, l'esprit, c'est la succession de moments, les uns après les autres, de moments qui se succèdent. Okay, so now misconception-wise, then mind is understood as, maybe more of the self is understood as nature permanent. I think that's because we like to think that something that, always is there from lifetime to lifetime, then it's constant, correct? It's very constant. So we think since it's so very constant, then it is there existing truly. So this is because of that, we misperceive that as something existing always. It's always there. It's like, we give this example of running river, the running river. We think it's the same river from yesterday or from the year before, correct? But that's not true. That water has gone long gone.
somehow we think, oh, this is the same water from yesterday. Why? Because we mistake the color and the characteristics because both are exactly the same, and the continuity of that. We call Jun, the continuity. So we are not able to understand that. It's likewise, mind has continuity, but this continuity is not like a thread, actually. It's continuity of instances. It's a sequential, one after the other one. They are not really, connected from that point of view. When we really think it's very subtle, right? Like we talk about, let's say, the first and the second, the present moment, the first moment, the second moment. First and the second actually got nothing to do with each other from that point of view. They never meet, do they? So how, so it's not like meeting like as in touching each other like this or a thread, but there's a skinship. Because of this in our own head, lack of understanding of how the continuity works. Continuity is more of a dependent nature rather than connected with each other, actually, so to speak. Like connecting with rather than connected with each other. They're not really connected, but they are dependent, right? It's actually very like the present moment, was dependent on whatever went before it, so to speak. Mm-hmm. So the next moment is dependent on the present moment. They're only dependent. They're not physically connected. Time-wise, they're not connected because they arise at a different time, past and present. So that's why I said it gets very, very subtle, actually, when you really think of that. Anyways, so therefore, the reason we feel like, that everything's permanent. For example, I think this is the same table from yesterday, correct? Doesn't have to be self. It's actually because of that lack of understanding of the, the continuity of that, the meaning of the continuity, so to speak. So we see everything around us, same from the years before, it's the same building from years and years before, which is not true. So now when you think of the mind, it's the same reason. You think, oh, it's the same, like same person, for example, right? Mind means same person. So we are mistaking the continuation of this thing as the same thing, but it's not the same thing. La perception erronée que l'on a de l'esprit, elle vient du fait que l'on perçoit l'esprit comme étant le soi. Et on oublie sa caractéristique. Il semble qu'il y a quelque chose de constant, de vie en vie, qui existe vraiment, donc on perçoit de manière erronée qu'il y a toujours quelque chose qui est là. C'est comme une rivière qui coulerait, on la prend pour étant la même rivière que celle d'hier, mais bien sûr, non. La rivière a vu couler beaucoup d'eau et l'eau est passée. Et ainsi, finalement, dans notre analyse que l'on fait, notre analyse erronée, on rate les caractéristiques, on ne parvient pas à les identifier, les caractéristiques de cette rivière ici. La continuité ici n'est pas la continuité qui est perçue n'est pas de la nature de la réalité. Ce qui est perçu en réalité comme une continuité, c'est une succession d'instants. Un premier instant, puis un second instant, et le second instant n'a rien à voir avec le premier.
il n'a rien à voir avec le premier, car il ne rencontre pas le premier instant. Une fois que le premier instant est passé, eh bien, il est passé. Et le deuxième instant qui lui succède ne peut pas le rencontrer puisque le premier est passé. Donc, on ne comprend pas en réalité la nature de ce que l'on perçoit comme une continuité. Les instants sont connectés les uns aux autres dans la mesure où ils sont dépendants. Le moment présent dépend de ce qui est venu avant et ainsi de suite. Donc en fait, il y a seulement un lien de dépendance, mais il n'y a pas de lien temporel qui ferait que le premier instant rencontrerait le second instant. Ici, on est dans le domaine de ce qui est dans un domaine subtil. La raison pour laquelle nous prenons la raison pour laquelle nous pensons que tout est permanent, c'est car nous ne parvenons pas à distinguer les différents instants qui vont se succéder les uns après les autres. Si je prends cette table qui est devant moi, il n'y a pas toujours besoin de prendre l'exemple du soi, hein, bien sûr, on peut parler d'autres objets pour placer notre attention dessus. Si je prends la table qui est devant moi, est-ce la même qu'hier? Et je vais avoir la conception erronée souvent qu'il y a une continuité entre la table que je voyais hier et la table que je vois aujourd'hui. On va la prendre pour la même. C'est la même chose pour la perception de l'esprit. On ne parvient pas on manque en fait de subtilité dans notre analyse de la continuité que l'on va faire de l'esprit. On va prendre l'esprit pour un soi parce qu'on n'est pas en mesure de distinguer les différents moments qui le constituent. Okay, so generally speaking, to make it a little bit more easier, it just means like, I think it's our regular way of seeing things, right? We all have the concept of permanent, whether we believe in it or not, because we all very much think I'm the same person from forever, actually, right? So what does that tell you? That tells you that you have this concept of permanent, even though we say everything's impermanent, even though I say I am impermanent, but deep down inside, we think that way, not just from yourself, for other people. It's basically, this is what it meant in this case. So therefore, it is really true that common people don't exactly have a very good or deep realization of impermanent, correct? We speak about impermanent, we say impermanent, but deep down inside, we don't see the impermanent actually. Because how many of us, we really think that we are going to die. There's a possibility that I'm going to die now. I never think that, but which is actually very true. I can very much die right here, right now. It's the fact, we all know. But if I say this, we all laugh, which means we actually don't believe in that. It's very sad. We're saying something and then we're believing in something. It's human nature, actually. It's not that we are not believing in impermanent. It's not that we're not believing in death. Generally, yes, everybody does that. So therefore, this, when it, misconception regarding permanent, that he said, we see phenomena, it's very true, really. I think this is the reason why we hold on to things, right? We always hold on to things because like we always say, we never really prepare for death, do we? We always prepare for living. Even if you're dying, still you're preparing for living. And this is a fact. A dying person, I'm speaking about in general, may not think I'm dying actually. In the last, even at the last very breath, they may still think I'm going to live, so to speak. This goes to show that the concept of permanent, or living forever, is very strong in us. Actually, even as a Buddhist or whoever it is, actually, so to speak. So
That is why we have such a hard time in letting go, correct? Really letting go. Like in the Bardo teachings, they teach about that. You really need to you have to prepare for your death. You really have to let go of your attachment to the wealth, to the family, all these things, right? We say that. But how many people are really able to do that? Very few, actually. Of course, it's not that there aren't anyone, there are, but most aren't actually, including myself. So it goes to show that we are not really properly practicing impermanent, you know. If we did, that fear, so to speak, helps one to work towards, to prepare, you know, for that actually. So it's a good thing. It's how I understood, you know. It's a good thing because it prepares you for your future lifetimes, you know, because Shantideva actually says many things, you know, but one of the things is that it helps you to, you know, practice Dharma better. It's actually our lamas always say that when you really focus on impermanent nature of the death, and if I truly understood that, then the motivation in you to practice becomes very strong. It motivates you to practice better. And this is true in all of us. Whenever we think we are going to die, correct? First thing that comes to our mind is what? Actually, Dharma, correct? Actually, it's very true. We usually never remember a monastery, but if you're dying, that is the time when the first thing that comes to your mind, was the monastery, meaning the Dharma. It's a fact, actually. Now, if I'm able to do that in everyday life, then I will have that, you know. So what I'm just trying to make it easy, you know, to understand, because this analyzation was a little bit difficult. So it's same thing I said earlier, the reason why that renunciation, that Ngenjung renunciation, meaning the ability in my mind to let go of my attachment to some extent, you know, to this life, actually. You remember there, I mean, it's too much, but there is this very beautiful 4 lines they teach, because Khempo Tsering, becoming free from 4 attachment. The first one is that, becoming free from attachment in this life. He says, if you don't, then you are not a practitioner at all. It's very, those are very beautiful lines, actually. So anyway, it reminded me of that. Khempo Tsering, free from 4 kinds of attachment. The first one I said, becoming free from attachment to this life. Actually, there's a book, I think it says that, no? Becoming free from 4 attachment by Zapat Rinpoche. It's a very beautiful book, but Zapat Rinpoche it's in English. I'm not sure if it is exactly in the same way I'm saying. Free from 4 kinds of attachment. It's a very, very well-known mind training teaching from the Sakyapa lineage teaching, actually. So I don't really remember very good in English. It's in English. I think it says becoming free from 4 kinds of attachment. De manière générale, il est plus facile, je pense, pour nous de voir la permanence des choses. On pense qu'on est là pour toujours, en fait. Et on a toujours ce concept de permanence. Alors que pourtant, on a déjà entendu parler de l'impermanence, on sait que tout est impermanence, mais profondément, on ne l'expérimente pas, cela. Pour les personnes communes,
pour les gens ordinaires, très peu ont réalisé cette impermanence. Combien pensent qu'ils peuvent en réalité mourir là, maintenant, dans l'instant? Et pourtant, c'est très vrai. Et si je dis je peux mourir maintenant tout de suite, on va rigoler. Les gens vont rigoler autour. Ça veut dire qu'en fait, on n'y croit pas. Et pourtant, c'est très vrai. Et c'est très triste. C'est très triste que l'on ne réalise pas cela. Généralement, donc, tout le monde adhère à la présentation qui est faite de l'impermanence, mais pourtant, il y a une conception erronée qui est toujours entretenue sur les phénomènes comme étant permanents. Et c'est la saisie de cette permanence, ou plutôt la perception de cette permanence qui va faire qu'on s'accroche, qu'on saisit tout, qu'on a une forte saisie des choses. Et même au moment de la mort, même à l'instant même où on va quitter notre corps, on raisonne encore comme si on allait rester, comme si on allait vivre. On se prépare encore finalement toujours pour la vie, alors même qu'on est à la porte, au seuil de la mort. Jusqu'au dernier instant, on pense je vais vivre. Donc le concept de ce je vais vivre pour toujours est très très fort en nous, et même en tant que bouddhiste également. Et c'est ce qui fait qu'on a du mal à laisser aller les choses. Dans les enseignements sur le bardo, il est dit qu'au moment de la mort, il est très important de renoncer à l'attachement envers sa famille, envers ses biens. Mais combien sont en mesure en réalité de faire cela? Et je parle de moi-même également. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'on n'a pas véritablement pratiqué l'impermanence, le sens de ce qu'est l'impermanence. En fait, on est toujours en train de se préparer pour une vie future. Et Shantideva a enseigné que ce qui nous aidait à pratiquer le plus le dharma, c'était de comprendre la nature de l'impermanence. C'est ce qui nous motive le plus à pratiquer le dharma. Car si je pense que je vais mourir, alors immédiatement je vais penser au dharma. Je vais tourner mon esprit vers le dharma. J'essaye simplement ici de vous rendre plus facile la compréhension de cet enseignement, car c'est vrai que l'analyse est parfois un peu complexe. L'analyse de cet enseignement est complexe. Et donc, le renoncement, qu'est-ce que le renoncement? C'est vraiment la capacité de l'esprit à se défaire de toute saisie. Il y a un texte qui porte sur les 4 types d'attachement. Et le premier de ces 4 types d'attachement, c'est renoncer à l'attachement envers cette vie présente. Si vous ne faites pas cela, si vous ne renoncez pas à cette vie présente, alors on ne peut pas dire véritablement que vous soyez un pratiquant. Zapachu Rinpoche, dans un texte qui est traduit en anglais, qui s'appelle, il me semble, dit Khempo, Becoming free from the 4 types of attachment, c'est-à-dire se libérer des 4 types d'attachement. Zapachu Rinpoche analyse et présente ces 4 types d'attachement. Et c'est également un enseignement qui est donné dans la lignée Sakyapa. It's really beautiful lines, actually, these 4. It goes like, if you have attachment to this life, you are not a Dharma practitioner. Second, if you have attachment to this world, you have no renunciation. Yes. If you have self-attachment, you have no bodhicitta. Then if you have grasping,
you have no view. Mhm. So that means, okay, but it is too big actually to explain. I don't know how good this is, but this is what it says in there. Ce sont vraiment des très belles lignes. C'est ces lignes qui portent sur les 4 types d'attachement. Le premier vers dit « Si vous avez de l'attachement à l'égard de cette vie, alors vous n'êtes pas un pratiquant du dharma. » La seconde ligne dit la chose suivante, si vous avez de l'attachement, si vous êtes attaché à ce monde, alors vous n'avez pas développé le renoncement. Le troisième vers, si vous avez de l'attachement envers le soi, vous n'avez pas développé la bodhicitta. Et le dernier vers, si vous avez encore de la saisie, si vous avez encore de l'attachement à l'encontre de la saisie, enfin, si vous saisissez encore les choses, eh bien, vous n'avez pas la vue. You know, we talk about, well, it says that through renunciation, bodhicitta is born. This is relative bodhicitta. Bodhicitta is born. Through bodhicitta, view is born. View meaning the highest view of emptiness. So these three, renunciation, bodhicitta, and view, really is the heart to enlightenment. Ngenjung, Changsem, Yangdatawa. It's again very huge, but they are related. I wanted to say this because they're really related. You know, like that means Ngenjung, renunciation is the path focused on Theravadan tradition, so to speak, correct? Bodhicitta is focused on Mahayana. The combination of this is what brings about enlightenment in actuality. So it's beautiful in that way. On dit que c'est à travers la bodhicitta, à travers le renoncement que va naître la bodhicitta. Et à travers la bodhicitta que peut naître la vue. Alors ici, quand on parle de la vue, c'est de la vue la plus élevée, la vue de la vacuité. Et c'est là, il me semble, le cœur de l'éveil, le cœur de l'éveil. Le renoncement, c'est ce dont essentiellement traite la tradition du Theravada. Alors que la bodhicitta, le développement de l'esprit d'éveil, c'est ce dont traite essentiellement le Mahayana. Et la combinaison des deux est vraiment ce qui va mener à l'éveil. All right, so now the mindfulness of phenomena. Okay, mindfulness of phenomena. There are two kinds of phenomena: the conditioned phenomena, which is the phenomena belonging to the physical world, is called analyzing that, and then the unconditioned phenomena. Unconditioned phenomena is the phenomena belonging to nirvana. That's how we usually say belonging to nirvana. So again, that means that there are two objects, right? Phenomena that we analyze, belonging to the samsara, the conditioned phenomena, belonging to nirvana, unconditioned phenomena. À présent, nous en venons au placement de l'attention sur les phénomènes. Les phénomènes sont de deux types. Les phénomènes conditionnés, qui appartiennent au monde physique, que l'on a à analyser, et les phénomènes non conditionnés, qui appartiennent au nirvana. Donc, il y a deux objets, le placement de l'attention sur les objets du samsara et le placement de l'attention sur les objets du nirvana. So, unconditional phenomena, according to Abhidharma, there are three of them. Commonly, there are three. First is the space actually that we see. It's called unconditioned because it's not brought about by any cause and condition, right? It doesn't have any cause and condition.
the space. So that is the first object of our analyzation, so to speak, and specific characteristics, trying to see its specific characteristics. Function, defining characteristics. Les phénomènes non conditionnés, selon l'Abhidharma, sont de trois types. Le premier, c'est l'espace. L'espace, il n'est pas là par le fait de cause ni de condition. Donc, ça va être le premier objet d'analyse. Il s'agit d'essayer de voir quelles sont les caractéristiques spécifiques de l'espace, sa fonction, etc. The second is traditionally, it's called non-analytical cessation. It's actually a bit tricky. What it meant is that it basically means, non-arising of phenomena because of lack of cause and condition. For example, I cannot grow a horn on my head. So the horn on my head is, it doesn't exist, but it was not that I could not grow here because I analyzed it. No, I didn't do because of that analyzing. But it was because of lack of cause and conditions, I could not grow a horn. This is very classic example. Actually, we give. So so to speak. So. But you can analyze it even if it cannot grow. It cannot appear on your head. No, it didn't appear. Not because it didn't appear, not because I analyzed it, actually. But I can analyze it, even if it doesn't appear. Can I? It's called non-analytical. Non-analytical, okay. Cessation, meaning, the horn is not there on my head because of lack of cause and condition, not because I analyzed and therefore I could not grow it. Yeah. This year. Imagination. That you can do anything. No, I mean it's my imagination when you imagine something, but it's not to exist. No? Can I call it imagination because it's very hard to. It's not there. Yes. So it's just an illusionary. No, it's truth. Ensuite, le deuxième type d'objets non conditionnés, toujours selon l'Abhidharma, c'est ce qu'on appelle les objets non analytiques qui ne peuvent pas faire l'objet d'une analyse, en fait. C'est un peu complexe, dit Khempo. C'est le fait qu'un phénomène ne peut pas émerger, ne peut pas se produire parce qu'il manque les causes et les conditions. L'exemple traditionnellement utilisé, c'est le fait qu'il ne... une corne sur ma tête. Une corne ne peut pas pousser sur ma tête, elle n'existe pas. Elle ne peut pas apparaître car les causes et les conditions pour qu'elle apparaisse ne sont pas. Okay, that's actually quite easy. There are hundreds of things like this, that thing. Because of lack of cause and conditions, then things don't appear. So there are many things in this world. So that's also, it's a phenomena, but, that did not appear because of lack of cause and condition. Like, let's say a flower, I cannot grow a flower on this table, so to speak, right? Because of lack of cause and condition. It basically means that. Now, the analytical cessation is easy. Analytical cessation is what we have been talking about. It means, through analyzation, we have been able to stop the cause. For example, through analyzing, we realize the emptiness of the self. When you realize the emptiness of the self, then, we stop clinging to the self.
because we stop clinging to the self, then no emotions are generated, no karma is generated. So the cessation, what ceases is that emotion cease through the realization of the self, correct? Emotion cease, because of that, karma cease to exist. And if karma ceased, then the samsara will cease too. So this cessation happened because of the analytical meditation. I analyzed it through my wisdom, learning, reflecting, and I realized the truth, the absolute nature of that. The wisdom helped me to, to end the cycle of, samsara, cycle of karma and emotion and ego clinging. It's called analytical cessation. J'avais loupé une partie du terme. Le deuxième type de phénomène non conditionnel, c'est la cessation non analytique. Il y a des centaines et des centaines d'autres exemples que nous pourrions prendre de phénomènes qui n'apparaissent pas par manque de causes et de conditions. Il y a de nombreuses choses ainsi dans ce monde. Par exemple, la table devant moi ne peut pas donner naissance à une fleur. Une fleur ne peut pas naître de cette table. C'est donc pour cela qu'on parle de cessation non analytique. Et à travers l'analyse, donc on va examiner ce type de phénomène. Il y a quelque chose que je n'ai pas saisi. Je vais traduire ce que j'ai compris et puis je reposerai la question à Khempo. Cette analyse va permettre de mettre un terme, de faire cesser la saisie du soi et ainsi de faire cesser également le karma et les émotions there's something I didn't, but actually. It's okay. I'll say again. Yes, please. So when you realize emptiness of self, okay, so how do you gain that realization? Through analytical meditation. Okay, so analytical meditation is the method. Through that method, you gain the realization of the emptiness of self. Donc, là, je vais le redire, dit Khempo, lorsque l'on réalise la vacuité du soi, comment est-elle obtenue? Elle est obtenue par une méthode analytique. C'est la méthode analytique qui permet de réaliser la vacuité du soi. So once when you realize the emptiness of the self, one no longer experiences emotions. So emotions have ceased. Okay. And without the emotions, you cannot create karma. So the karma also ceased. And then without the karma, there is no samsara. Your own individual samsara is no longer there. It ceased. So, and this happened, why? Because of the analytical meditation, because of the lakton, it's meditation. Et une fois que la vacuité du soi a été réalisée, alors il ne peut plus y avoir d'émotions. Les émotions ont cessé. Et sans émotion, nous mettons un terme également au karma. Et sans le karma. Et lorsqu'il est mis un terme au karma, alors il est mis un terme également au samsara. À votre samsara individuel, celui que vous vivez, quoi. Donc c'est grâce à la méditation de l'arton, de la vision pénétrante, que l'on arrive à ce résultat-là. Okay, I give an example. Like let's say Buddha Shakyamuni, from the Theravadan point of view, an arhat. Okay, how did he become an arhat? According to them, before he sat under the Bodhi tree, he was a common person like us, with all this karma and ego and everything. When he sat there, he went through these stages of the path, meditation. Okay, when he went through meditation in the early morning at the dawn, he went through this path in one instant, actually, the last path of, application, path of seeing,
path of meditation. 3, right? In an instant, he went through this. When he went through this, this is when he experienced the truth. This is when he experienced the vipassana, the wisdom. What that meant is that that's when he realized the emptiness of self, so let's say. And then in that very moment, instantaneously, he became free from all of the clinging, all of the emotions, all of the karma, because the cause for that was no longer there, correct? So what was the cause? The cause was ego clinging, and ego clinging was destroyed by the realization of the emptiness. So this is the cessation we talk about. We call ngopa, cessation, nirvana, whatever you call that. This is what actually basically we're talking about. Prenons un exemple, l'exemple du Bouddha. Dans la tradition Theravada, comment est-il devenu un arhat? Il était auparavant une personne ordinaire comme nous, avec un karma, un ego, un soi auquel il était attaché. Et sous l'arbre de la Bodhi, un matin à l'aube, lorsqu'il était sur la dernière voie, donc la voie de l'application, de la vision, de la méditation, ensuite en un instant, il a expérimenté Vipassana. Il a vu à ce moment-là la véritable nature de la réalité. Et c'est à ce moment qu'instantanément, les saisies, les émotions, le karma ont cessé, car la cause n'était plus là. Et la cause, quelle est-elle? C'est la saisie de l'ego. Et la cause a été déracinée par la réalisation de la vacuité. So this example I gave of Buddha, Gautama, as ordinary person is actually really Theravadan, view. It's not Mahayana view. Just so that in Mahayana there's a different view, but I'm not going to speak all of that. So don't mistake that, okay? When you listen to Mahayana, we'll have a slightly different way of explaining that. Je prenais l'exemple du Bouddha Gautama comme une personne ordinaire au départ, avant son éveil, selon la vue de la tradition Theravada. La vue est un peu différente que dans le Mahayana. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion de votre part. Il y a quelques petites différences dans la manière de présenter les choses. So now, from the misconception, remember the last misconception is the misconception regarding the phenomena was we take phenomena as having nature of self, meaning ego clinging. So now when we analyze that, what happens is that we overcome this misconception of that existence have true nature or intrinsic nature. They don't. So by realizing that, then we realize the selflessness is. So this is how it becomes antidote to overcome this notion of self. Donc revenons à la dernière perception erronée. Ici, les phénomènes sont perçus comme ayant une nature en soi à cause de la saisie de l'ego, comme ayant une existence intrinsèque, une nature propre, alors que cela n'est pas le cas. Et ici, le placement de l'attention sur les phénomènes, c'est l'antidote à la notion de l'existence en soi, de l'existence du soi. Now, the 4 kinds of mindfulness, like I said this morning and yesterday, is a very common view regarding, the Vipassana meditation, common between Mahayana and the Theravadan tradition, okay? Because in the Mahayana tradition, then we also have many different methods, like all these methods to help us to gain the realization of emptiness is presented in Madhyamika books, in Prajnaparamita books. And those are, different, so to speak. And those are also more
sophisticated, I'm thinking, the logics. For example, the logic of dependent arising is very, very famous by Nagarjuna. And he says that, you know, the logic of dependent arising is actually the most powerful logic to understand the nature of phenomena in general, and especially the emptiness. We call the king of all the logics, the dependent, but there are many, so we cannot go in detail about this. So perhaps what I'm saying that because four kind of mindfulness is related with the Vipassana, okay? And Vipassana is the highest view. And highest view is presented in Madhyamika books. So in the Mahayana tradition, therefore it became important to study that actually. Like Madhyamika is all about emptiness. And also the Prajnana is emptiness. You know, like Chandrakirti's book, Madhyamika Avatara, it's all about the emptiness of self, emptiness of phenomena. I'm giving some information to you, so to speak, so that you understand it's very, very vast actually. So I think it's really good when we first just focus on four kinds of mindfulness, get used to this idea, correct? Get used to this idea. And slowly and gradually at a later time, then perhaps we can get a little bit more to support what you already know. You know something, then when you hear something more, it supports your wisdom. And this is important actually, so to speak. So we have a long way to go, basically speaking, you know. Donc, le placement de l'attention sur les 4 objets est un enseignement commun sur Vipassana, un enseignement qui est partagé à la fois par la tradition Theravada et Mahayana. Dans le Mahayana, on a aussi différentes méthodes pour nous aider, que ce soit dans les enseignements du Madhyamaka ou de la Prajnaparamita, pour comprendre le sens de la vacuité. Des enseignements que je pense peut-être plus sophistiqués, on va dire. Par exemple, Nagarjuna, dans l'enseignement qu'il a donné sur la production conditionnée, sur les 12 liens interdépendants. On nomme d'ailleurs ce texte le roi de la logique, ou le texte souverain de la logique. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le placement de l'attention sur les 4 objets est une méditation vipassana. Et il est et Vipassana fait partie de, enfin, Vipassana est la plus haute vue, la plus haute vue qui soit adoptée. Il y a d'autres enseignements sur la vacuité qui sont présentés dans des ouvrages du Madhyamika, comme le Madhyamika Avatara, d'Ashanga, Asangara, Madhyamika Avatara, ça a été. De Chandrakirti. Dans l'ouvrage de la Prajnaparamita également, il est également question de la vacuité. Mais c'est petit à petit que nous allons nourrir notre connaissance sur le sujet, et l'on pourrait dire que nous avons encore une longue route devant nous. So, you know, like I said, there are these, you know, 2 ways of analyzing that. One was general, the specific characteristics, which we actually went through each of them. General characteristic, there are these 4 characteristics, you know, and this is 4 kind of characteristics shared by all the 4 actually. So this is actually very easy. For example, the characteristics are that, you know, impermanent characteristic, it means form. You know, first, mindfulness was mindfulness of the body, you know. So body has the characteristics of impermanent, suffering, empty of fabricated self, and empty of innate self. And this is same with the feeling. Feeling has these 4 characteristics. Mind has these 4 characteristics, and phenomena has these 4 characteristics. The first 2 characteristics is regarding
actually first three characteristics are regarding relative truth, relative nature. Fabricated self is, we call imputed self sometimes. It means this, a belief that we develop after our birth. When we are born, through the culture, through the religion that we follow, we develop a belief in us, correct? All this belief is called imputed self. We do believe in them. That's imputed self. And so, yeah, it's fabricated. It's, fabricated. Yes, or imputed. Imputed. Imputed self. Okay. So, and then innate self is actually very easy. It means, we are born with this notion of the self, right? Everyone is born, with this self, the realization of the emptiness nature of the self, that is the innate self, so to speak. So the last one is regarding the ultimate truth, correct? The ultimate truth, because it is the emptiness of the true self. So there are four. It actually corresponds to the meaning of four great seals. Buddha, before he passed away, actually, I think few days or few moments before he passed away, he summarized his his teachings, and it's called Four Great Seals. It's actually that. Four Great Seals. Again, there are many books on Four Great Seals. I actually don't remember the title because in English, they put many different titles. So it's hard to tell. Rappelez-vous qu'il y a deux types d'analyse, l'analyse des caractéristiques spécifiques et l'analyse des caractéristiques générales, et qu'à chaque fois, il y a également quatre caractéristiques qui vont concerner chacun des objets du placement de l'attention. Par exemple, le placement de l'attention sur le corps. La première caractéristique va être que le corps a pour caractéristique l'impermanence, la souffrance, le fait d'être vide d'un soi fabriqué et le fait d'être vide d'existence inhérente, d'existence en soi. Les mêmes caractéristiques vont s'appliquer également aux sensations, à l'esprit, aux phénomènes. Les trois premières caractéristiques, donc celle de l'impermanence, la souffrance et de l'absence de soi, appartiennent au domaine de la réalité relative. Tandis que la dernière caractéristique, la quatrième caractéristique, l'absence d'existence en soi, appartient au domaine de la réalité ultime. Lorsque l'on est, on développe, quelle que soit la religion dans laquelle on est, quelle que soit la religion d'environnement dans lequel on va reprendre naissance, toute personne naît avec la croyance en un soi imputé ou fabriqué. On naît avec ce soi. Et ici, la réalité ultime a pour objet la réalisation de la vacuité de ce soi. Donc, cela vous rappelle sans doute un enseignement qui est celui des 4 sceaux, qui est l'enseignement dans lequel le Bouddha, avant son parinirvana, a résumé ses enseignements. Donc, c'est bien cela dont il s'agit ici. Donc, il y a de nombreux ouvrages qui portent sur ce sujet. Je ne me souviens pas des titres en anglais. Ils portent des titres différents. Voilà, vous pouvez les retrouver. Okay. Now we can do some questions. Otherwise, this is really a very brief presentation of the 4 kinds of mindfulness. So if you have some questions, we can do the questions also. C'était une présentation très brève du placement de l'attention au plus près des 4 objets. Si vous avez des questions, peut-être que nous pouvons reprendre quelques-unes. Une question. Philippe, c'est à toi? Oh. Il n'y a peut-être pas de son ici, peut-être que je dois allumer. Philippe, il faut activer ton micro. Plus de questions.
You can type. No. Yeah, indeed. But the other side, people don't understand. Bon. Ouais, tu peux pas ouvrir là-bas. Je peux pas ouvrir c'est pas que là-bas. Non, c'est bon. Est-ce qu'il y a une discussion ici? Non. Ok. Ah oui, discussion. En fait, il avait posé une question sur le livre. Ah oui, d'accord. Peut-être tu peux la son sur Khempo. Freedom from attachment, integrating a classic Buddhist teaching into daily life. Namkin Nolbu de Khempo que son modèle de ça Non, c'est pas ce livre-là. It's not this book. She was asking if this was the book I mentioned Yeah. by Namkin Nurbu. I said Zapatromachi. I can't find it. Okay, that's good. Armand. Non, parce que je voulais faire un test. Tout à l'heure, ça parlait, est-ce qu'il a bien entendu? Il n'est pas fini. Okay. Mindo? Mindo, là. J'ai une question. Elle a peut-être été traitée déjà sur les enseignements d'hier et ce matin. Est-ce qu'il pourrait développer le renoncement? Nginjung can you explain more about renunciation? Okay. Renunciation meaning, ability in our mind to let go of attachment to different things, actually. Tibetan word Nginjung actually really means, throwing away or casting away. What you cast away is attachment. You say you must cast away your attachment. You must throw. So it means let go. So we, through different, let's say, method, we develop this, we learn the reason, why I have to let go. I think the best example is impermanence. When we learn the impermanent nature of life, people, world, we tend to experience, this ability in our mind. It's not that you abandon everything, not in that sense, but in the sense that you understand, that it is pointless to hold on to something because of the impermanent nature of that. So when you understand that pointless, that it is pointless, that it is causing us suffering, correct? Then I think really people don't want that, in my understanding. Why would I want to hold on something that I'm not benefiting at all, but instead, it's causing me more harm or more suffering. So it's better you let go of that, but you need to have that understanding, so this is what it meant by renunciation. It's really not abandoning physically something, but it is mentally, it is linked with grasping and attachment. It says that we need to learn how to let go of graspings, the unnecessary graspings, unnecessary craving or attachment to anything. It can be to a thought, it can be to a feeling, it can be to any physical objects or something like that. So that wisdom, that realization in you is the ability which is helping you to do that. Le renoncement, on pourrait le définir comme la capacité de notre esprit à laisser aller les choses.
à se défaire de toute saisie. En tibétain, on appelle ça Nyenjong. Nyenjong, ça pourrait se comprendre, dit Khempo, comme abandonner les choses, les laisser. Je trouve pas en français en fait la traduction pour un terme différent pour les trois mots qui sont utilisés en anglais, qui sont throw away, cast away ou let go. Je sais pas si on a trois termes différents en anglais, mais les trois veulent dire un peu la même chose, c'est abandonner ou laisser aller ou le contraire de s'attacher, quoi. Il y a différentes méthodes concernant le renoncement, mais en fait, le renoncement, avant tout, c'est apprendre la raison pour laquelle je dois laisser les choses sans m'y attacher. Le meilleur exemple, c'est l'exemple de l'impermanence de la nature de notre vie. Et la capacité à comprendre cette impermanence dans notre esprit, c'est ce qui va nous aider à développer le renoncement. Il ne s'agit pas de tout abandonner, mais de ne plus s'attacher à des choses qui sont de peu d'importance et qui sont la cause de nos difficultés et de notre souffrance, ce que les gens ne veulent pas en général. Effectivement, la saisie ne nous fait pas du bien. Donc en fait, on a vraiment besoin de comprendre pour développer ensuite le renoncement. Le renoncement, ce n'est pas un renoncement physique à quelque chose de physique qu'on doit abandonner. C'est un renoncement qui est avant tout mental. C'est apprendre à lâcher les saisies non nécessaires. Que ce soit des saisies du type s'attacher à un certain type de pensée ou de tournure d'esprit, de s'attacher à des sensations en particulier, de s'attacher à des objets. Et c'est là que la sagesse et la réalisation que vous allez développer va vous aider et va devenir une capacité particulière de l'esprit pour développer ce renoncement. Okay. Please. J'aimerais poser la question pour savoir par rapport à si on veut pratiquer les placements d'attention avec des tas de supports, le corps, les sensations, l'esprit, le phénomène. Est-ce que si on ne fait pas la pratique sur les 4 supports, en fait, on ne peut pas réaliser la compréhension globale et se libérer. Est-ce que c'est bien ça? The question is, if I want to practice the mindfulness on the 4 objects, do I need to meditate to meditate on the 4 objects, or I will not be able to realize the final meaning, the ultimate truth, or is it okay to do maybe the mindfulness on 1 or 2 or only 3 objects, or do I need to? I see. It's a good question. I see. Parce que si j'ai compris, la pratique sur le placement de l'attention sur le corps permet de se libérer des vraies souffrances, et celui des sensations qui permet de se libérer de l'origine de la souffrance, et celui de l'esprit qui permet de se libérer des cessations de la souffrance, et des phénomènes sont liés à la compréhension de la libération pour la vraie voie. Am I right if I say that the mindfulness of the object of the body correspond to the truth of suffering, and then
mindfulness of the feeling correspond to the truth of the origin of the suffering, and then the third mindfulness correspond to the past, and then to the cessation. Am I true if I present it like this or not? They are linked to Four Noble Truth. It's a good understanding. It is true. They are linked with the Four Noble Truth. So it is true. What you understand is true. It's related in that way, yes. It means, so it's actually same as meditating on Four Noble Truth is what she's saying, and this is true. Donc c'est vrai, c'est lié à cela, c'est relié. Le fait de poser son attention au plus près des quatre objets, ça équivaut je comprends, ça équivaut en matière de résultat à méditer sur les quatre nobles vérités. Est-ce que ça répond? On a dit ça. Méditer sur les quatre supports pour bien se libérer. Do I need to meditate on the four objects to free myself, to gain liberation? Okay, here. Okay, it's really not about the four objects. It is about Vipassana. So we are talking about meditation, and here we're talking about Vipassana meditation. Okay, so like I said, Vipassana meditation is the realization of emptiness, the highest view. That is what we need to gain, correct? The way to gain that is by analyzing. So you can analyze this, any four of this. By analyzing body, if you understood and if you realize emptiness, of course, you don't have to do the rest of them, correct? So the point here, the purpose is not to think about the four. The purpose is, to realize the emptiness through analyzing these four. So whichever helps you to analyze, then that's pretty much it. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça porte pas tant sur les quatre objets du placement de l'attention. Ici, on parle de la méditation de Vipassana, qui est la réalisation de la plus haute vue, c'est-à-dire de la vue de la vacuité. Donc, en fait, vous pouvez prendre n'importe lequel. Si, par exemple, c'est le placement de l'attention sur le corps qui vous aide à réaliser l'impermanence et la vacuité du corps, bon, bah, c'est bon, si vous avez réalisé la vacuité, il n'y a peut-être pas besoin de se livrer au placement de l'attention sur les autres objets. Donc, il n'y a pas forcément besoin de penser en termes de « je dois faire chacun l'un après l'autre », chaque placement de l'attention sur les quatre. And I wonder if a person can really judge his meditation without a teacher who would give him not probably day by day experience comments, but really like you have your teacher, you give him experience, he give you kind of like comments, oh, this is like wrong or this is right, because I kind of doubt that if I'm just a beginner, that I can really judge if I really, let's say successful, if one can say, with my results or not. So if it's really possible to progress on this path without any teacher or advices or guidance, any teacher guidance, this is what I want. La question était, est-ce que je peux juger où en suis-je de la méditation, de mes progrès en termes de méditation sans professeur? Et même si je n'ai peut-être pas besoin de conseils jour après jour sur les expériences en termes de méditation que je fais, est-ce que je peux quand même en être le juge ou pas? Et notamment en tant que débutant, est-ce que c'est moi qui peux déterminer si ma méditation
fonctionne bien, enfin, elle est successful, enfin, si elle rencontre un succès, ou est-ce que je peux faire cela sans être sous la guidance d'un maître, quoi. No, it is true. It's really important to have guidance, from an individual who is, who has good knowledge. Doesn't have to be enlightened person, actually. Doesn't have to be a yogi. Someone who has good enough knowledge for teacher, right? Someone who is more learned than me. Necessarily doesn't mean a Khempo or something, but someone who is more learned, of course, can help you. So it's, of course, we need them. The other thing I think, in my experience, of course, the teachers are important, as well as books can help you. But you have to have some knowledge, basic knowledge about the meditation. And when you read mind training teachings, bodhicitta Lamdim teachings, then of course they open up your mind, and they help to click many things in you. So if there are no teachers, perhaps you can read the book. Books are as good as teachers, really, given that you have a basic understanding of the Dharma, basic understanding of this practice that you're doing. You have to have a very basic understanding. Then the book can be as good as a teacher also, right? So yeah. Non, c'est vrai, c'est vraiment important d'être de recevoir les conseils, d'être sous la guidance d'un maître, d'un enseignant, même un individu avec mais vous avez besoin d'un individu avec ayant une bonne connaissance. Il n'y a pas forcément besoin d'un maître qui soit un yogi forcément, ou même pas forcément un Khempo, mais quelqu'un de plus éduqué que moi, dit Khempo. On a besoin d'un enseignant, mais également parfois les ouvrages peuvent nous aider. Si vous lisez des ouvrages sur l'entraînement de l'esprit, sur les étapes sur la voie, le lamrim, cela ouvre l'esprit, cela élargit l'esprit que de lire de tels ouvrages, et parfois ça peut faire tilt aussi dans votre esprit. Vous pouvez saisir beaucoup ainsi. Les ouvrages parfois sont aussi bons que les professeurs si vous avez déjà une connaissance, une compréhension basique du Dharma. About the three wisdoms. Right. You talked about the first one. I was wondering if you could say a few words about the other two. Right. And then second question, with this meditation, we reduce attachment because we understand the nature of phenomenal reality. But at the same time, we have to purify, right? We have to continue the exercise. It doesn't necessarily purify, it just reduces. So if you say that our mind goes from life to life, right, we still have to spend a lot of time in this life purifying. Right. La question, c'est que tout à l'heure, Khempo a parlé des trois sagesses, il en a parlé d'une pour apprendre. Je demandais si vous pouvez rapidement faire toutes les autres. Et l'autre, c'était par rapport à cette méditation, c'est sur les 4 placements, ça réduit l'attachement à la compréhension, mais je me demandais s'il fallait quand même en même temps très activement purifier, puisque voilà, la conscience continue de venir. So the first wisdom is wisdom of studying or learning. That wisdom is basically wisdom of other person, actually. That's my teacher's wisdom, wisdom of the Buddha. So it's pretty much like borrowed it, actually. So, but then afterwards, when I start thinking more about that, it's called reflecting, wisdom of reflecting. Second wisdom is called wisdom of reflecting. It means a wisdom that you gained by reflecting on your own. Once when I start doing that, whatever wisdom I gained through reflection, that's my own wisdom, actually. So it became my own wisdom. And the third wisdom is the wisdom that you gain through meditation. So that meditation wisdom is, in this case, is the realization regarding the phenomena, the truth,
the truth that you understand. So the last two wisdoms, wisdom that you gained by reflecting, wisdom that you gained by meditating, is my own development, but the source of that was wisdom that you gained from, let's say, by studying or by hearing. In Tibetan, it's called hearing, actually. You heard those things. So the first two wisdom are the cause, and the wisdom of meditation actually is the ultimate result, because it is the wisdom of the truth, so you see the truth, so to speak. So it's not meditating. What I'm trying to say is not, you don't meditate here. It sounds that way. It actually means through the first two, wisdom, you gain a realization. And that is the realization of the truth. It can be impermanent, it can be emptiness, a truth. That realization is given the name called wisdom of meditation, so to speak. Les trois types de sagesse sont les suivantes. La première, c'est la sagesse tirée de l'étude ou de l'apprentissage. C'est principalement la sagesse que l'on acquiert au travers d'une autre personne, que ce soit le Bouddha, que ce soit mon enseignant, mon professeur. Le deuxième type de sagesse, c'est la sagesse tirée de la réflexion. C'est donc en réfléchissant par soi-même, en analysant, que la connaissance qui a été acquise par l'étude devient mienne, qu'elle devient ma propre sagesse. Et ensuite, c'est le troisième type de sagesse, c'est la sagesse acquise à travers la méditation. Donc, ça va être la réalisation de la nature véritable des phénomènes, par exemple. Les deux premières sagesses, en réalité, la sagesse de l'étude, qu'on appelle en tibétain la sagesse que l'on obtient par le fait d'écouter. En tibétain, c'est te samgum keshirap. Te, c'est l'écoute, en fait. Le fait la sagesse tirée de l'écoute ou encore de l'étude et la sagesse tirée de la réflexion vont constituer la cause. Et la troisième sagesse, c'est le résultat ultime. Elle a pour résultat, donc la sagesse tirée de la méditation, la réalisation de la nature de la réalité. Ici, vous ne méditez pas en fait. On dirait comme ça quand c'est présenté comme sagesse de l'étude, sagesse de la réflexion, sagesse de la méditation, tirée de la méditation. Mais en fait, c'est le résultat, c'est la réalisation des deux premiers types de sagesse. Et ce qui est le résultat de la sagesse tirée de la méditation, ça va être par exemple l'impermanence ou d'autres types de réalisations telles que cela. As for the attachment, attachment grasping is our mental habitual patterns, right? It must come from somewhere. Otherwise, why would I have this? Individually, we have different way of grasping, different way of craving, and different way of getting attached. So it's an individual mental habitual pattern, which, let's go back to many previous lifetimes, correct? For lifetime left. Now, in the same way, let's say practicing of letting go also is a mental habitual pattern. So if I practiced it, then when I'm born again, I will have much stronger sense of letting go because, I've done that in the past. And if this happened, life after life after life, we develop such a strong, potential of letting go that we will spontaneously be letting go of the attachment, actually. Was that your question? So because we carry everything from lifetime to lifetime, good, bad, and ugly, everything, so to speak, both dharma and non-dharma stuff. Usually it is like that. We call Chö the Chumin, which means the dharma
habitual patterns, mental habitual patterns, and non-dharmic mental habitual patterns. Unfortunately, we have way more non-dharmic mental habitual patterns, which overpowers the dharmic habitual patterns. They are completely subdued, overpowered. So they become very weak. Now it became opposite. Let's say my mental habitual patterns of the dharmic mental habitual pattern became very powerful. And then it subdues the samsaric mental habitual patterns. Then it gets very easy to remove them, because they are weak. So when they are very weak, you need a very tiny antidote to get rid of them. L'attachement à des schémas mentaux, à des habitudes mentales nous vient bien de quelque chose. Nous avons différentes manières au niveau individuel, chacun d'entre nous, de désirer certaines choses, de demeurer attaché, de saisir certaines choses. Et cela nous vient de nos existences précédentes, des vies et des vies qui se sont succédées avant celle-ci. Et la pratique de renoncer, d'abandonner, de ne pas saisir les choses, cela peut aussi devenir un schéma mental, une habitude mentale. Donc, quand je vais renaître ensuite, eh bien, je l'aurai à nouveau, cette habitude mentale de non-saisie des choses. Et si j'ai de fortes habitudes mentales, un schéma mental, des habitudes, des habitudes telles que celle-ci, de ne pas saisir, eh bien, mon attachement sera moindre. Et j'amènerai en quelque sorte de vie en vie ce schéma mental. En tibétain, on parle de Chö et Chömin pour parler de schémas mentaux, d'habitudes, de tendances émotionnelles qui appartiennent au dharma et qui n'appartiennent pas au dharma. C'est le second type, donc c'est les habitudes mentales qui n'appartiennent pas au dharma qui sont souvent les plus fortes. Mais dans notre vie présente, si par exemple je m'attache à pratiquer le dharma et à travailler sur ces habitudes ou ces schémas mentaux, eh bien, petit à petit, je vais réussir à outrepasser le mode de pensée samsarique. Et dans les existences qui suivront, eh bien, il n'y aura plus qu'à appliquer une toute petite antidote pour se débarrasser définitivement des émotions perturbatrices. Comment ça fait alors? Ça a été ici, faire la dédicace. Sunam dia tongja zigwa nye tona nye be dana ban chiga na je balaya tuba ye seben tole do wa sho gewan di ye kiwo ken sunam ye je to sunam ye je le chungwa tamba kunye to bare sho minjro lombo kuye ta she sho yen la tu jo sungget Kadala timya tukche ta she sho, gyave kusung tukche ta she sho. Merci beaucoup.